I want to say a few words about the deeply concerning situation in the Democratic Republic of the Congo. We are at a pivotal moment, and it's time to rally together for peace. Tomorrow, leaders from the East African community. Ndashaka kuvuga amagambo make ku bibazo biteye inkeke biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugeze ku rugero rukomeye kandi ni igihe cyo guhaguruka hamwe tugaharanira amahoro. Ejo abayobozi b'umuryango w'ibihugu by'iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC bazitabira inama izabera muri Tanzania. Ni inama igamije kurebera hamwe uko ikibazo cyakemurwa cyane cyane mu gihe umutwe wa M23 nawo ukomeje kugenda ukabya ibitero. Icyumweru gitaha Addis Abeba nanjye nzitabira inama y'urwego rw'amahoro rw'umutekano wa Afrika AU Peace and Security Council, aho rero iki kibazo kizashyirwa imbere rwose nk'inkuru yihutirwa cyangwa se nk'ikibazo cy'ingenzi cyane. Mbere y'uko izi nama zikomeye ziba, ndashaka gusaba by'umwihariko amahoro uko yashyirwa imbere. Ibihugu by'abantu kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bishyira imbere intambara, ariko ntabwo twifuza ko ari uko byakomeza. Ibihumbi by'abantu byarishwe, abarimo abagore n'abana, ni mu gihe ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bamaze gutoragurwa mu byobo muri Kivu ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Tunabona ko rero hari inkeke ziterwa n'indi mitwe yitwaje intwaro, yaba y'imbere mu gihugu cyangwa se iy'amahanga. Ibi byose bigira ingaruka zikomeye cyane ku mibereho myiza y'abaturage, ndetse rero raporo nyinshi zigaragaza rwose ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu, harimo nko gufata abagore ku ngufu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushora abana mu gisirikare, ndetse rero no guhungabanya ibikorwa by'ubutabazi bigamije gukiza ubuzima bw'abantu. Icyifuzo cy'ubutabazi rero n'ubufasha bwihutirwa mu nkengero z'umujyi wa Goma ni gahunda mu by'ukuri ntakuka. Ibihumbi amagana y'abaturage byarahunze, ndetse rero abantu bose bahungira mu majyaruguru y'umujyi, ahasahuwe hagasenywa cyangwa se hakaba harakorewe n'ibindi bikorwa byinshi by'urubozo. Ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 byashegeshe byinshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitaro byarengewe n'abarwayi, ni mu gihe serivisi z'ibanze nk'amashuri, amazi, amashanyarazi, itumanaho rya internet nabyo bikomeje kuba bike cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri icyo gihe kandi intambara irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo, kandi rero hari impungenge ko ishobora kuba yafata n'akarere kose. Ndashimira rwose mu by'ukuri abakomeje kugenda bitanga muri iyi ntambara, ariko nanone nongera gufata mu mugongo mu by'ukuri benshi cyane baburiye imiryango yabo muri iyi ntambara, harimo abasirikare ba MONUSCO cyangwa se Blue Helmets, ndetse rero n'ingabo zitandukanye z'uturere zari zaragiye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndashimira kandi abanyekongo bakomeje kwibasirwa n'uruhererekane rutagira iherezo ry'ubugizi bwa nabi, bagakomeza kwihangana. Ni mu gihe inama rero ya Tanzania itangira, kandi ni mu gihe nitegura kujya Addis Abeba. Ubutumwa bwanjye ni ubu ngubu: niduhagarike rwose imirwano, niduhagarike intambara, ni mwirinde gukomeza guteza umutekano muke, ni mwubahe ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni murinde uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu. Nta gisubizo rwose cy'intambara kizigera kiboneka. Ni igihe cyo kubahiriza amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye bijyanye n'ibibazo bya Kongo n'akarere. Ni igihe cyo kuganira, ni igihe rwose cyo kugana inzira z'ibiganiro, ni igihe cyo kurangiza intambara. Ibibazo biri muri Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo bikomeye cyane, bigomba guhabwa umwanzuro wihutirwa. Dukeneye uruhare rugaragara rwose rw'abaturanyi, imiryango n'uturere, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ni duhurira hamwe kugira ngo dukore icyo dushaka, amahoro azaboneka. Duhurire hamwe rero tugire icyo dukora dushaka amahoro. Murakoze cyane. I want to say a few words about the deeply concerning situation in the Democratic Republic of the Congo.
We are at a pivotal moment, and it's time to rally together for peace. Tomorrow, leaders from the East African community and the Southern African Development Community will take part in a summit in Tanzania. And the focus will be addressing the crisis in the face of the offensive by the M23, supported by the Rwandan Defense Forces. Next week, in Addis Ababa, I will take part in a summit-level meeting of the African Union Peace and Security Council, where this crisis will be also front and center. In advance of these crucial gatherings, I want to make a special appeal for peace. Thousands of people have been killed, including women and children, and hundreds of thousands have been forced from their homes in the eastern DRC. We also see the continuous threats by other armed groups, either Congolese or foreign. All of this is having an enormous human toll. We have countless reports of human rights abuses, including sexual and gender-based violence, forced recruitment, and the disruption of life-saving aid. The humanitarian situation in and around Goma is perilous. Hundreds of thousands of people are on the move, with many of the previous sites hosting displaced people north of the city now looted, destroyed, or abandoned. Healthcare facilities are overwhelmed, and other basic services, including schools, water, electricity, phone lines, and internet, are severely limited. Meanwhile, the conflict continues to rage in South Kivu and risks engulfing the entire region. I want to pay tribute to all those who have lost their lives, including MONUSCO Blue Helmets and regional forces. And I express my solidarity with the Congolese people who find themselves yet again the victims of seemingly endless cycle of violence. As the summit in Tanzania gets underway, and as I prepare to leave for Addis Ababa, my message is clear. Silence the guns. Stop the escalation. Respect the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of the Congo. Uphold international human rights law and international humanitarian law. There is no military solution. It's time for all the signatories of the Peace, Security and Cooperation Framework for the DRC and the region to honor their commitments. It's time for mediation. It's time to end this crisis. It's time to peace. The stakes are too high, and we need the active and constructive role of all players, namely neighboring countries, sub-regional organizations, the African Union, and the United Nations. Let us all act together for peace. Thank you. SG, please take some questions. Why won't you take our questions, SG? Why won't you take our questions?